నానా కాంపోనెంట్స్ ఏంటి నానా ఈసీజీలో? ఈసీజీ హ్యాస్ గాట్ పీ వేవ్, క్యూ వేవ్, క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్, టీ వేవ్, తర్వాత ఎస్ వేవ్ ఉంటుందా, ఆర్ వేవ్ ఉంటుందా? ఇదే కదా మీ క్లాస్. దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ క్లాస్ ఇస్ టుడే. ద నార్మల్ ఈసీజీ వాస్ taught already. Today I am talking about abnormal ECG. Nana, remember ECG, the first part is very important for examination point of view. Second part lo abnormalities lo 2-3 abnormalities as diseases they are asked in the, they will be asked in the examination. ఆ 2-3 ఏంటో కూడా నేను చెప్తాను. 2-3 ఎగ్జామ్లో అడిగే అబ్నార్మాలిటీస్ ఏంటి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ద డిసీజ్ ఇస్ కాస్డ్, what is the pathology behind it, what are the symptoms. I talk just in relation with ECG, what are the changes occurring in that particular disease with ECG. That's all. That is what the second part of the ECG we call. Okay na? What is the full form of the ECG nana? Inko full form cheppandi. Okay, recording of electrical activity of the heart. Okay, clutch, brake, inkoti entadi accelerator kaadu. It is not accelerator, clutch and brake. It is the recording of electrical activity of the heart. Okay, electrical activity. Body will give signals. Manaku body signals పంపిస్తూనే ఉంటుంది. బయో సిగ్నల్స్ అంటాము. హార్ట్ ఇచ్చే బయో సిగ్నల్స్ని మనము ఈసీజీగా రికార్డ్ చేస్తాం. రైట్? సో అండ్ ఆల్రెడీ యూ నో ద డెఫినేషన్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్, మనము ఎవరైనా ఈసీజీ, యూ హ్యావ్ నాట్ ఫినిష్డ్ యువర్ ఎంబీబీఎస్ రైట్? ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఉన్నాము, కానీ మన ఇంటి పక్క వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు అనుకొని ఈసీజీ పట్టుకొని వస్తారు మన దగ్గరికి. They come with the ECG paper and ask you what exactly this condition is అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? Then what will you do? Amma, what will you do? Do you know the interpretation of it? You can manage. Somewhat you can manage. Okay. Boys, మీరు ఏం చేస్తారు? Boys, ఏం చేస్తారు? జనరల్గా ఈసీజీలో ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిస్ డీవియేషన్ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూనో, ఇక్కడ ద వర్డ్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీబడి చెక్ ఓవర్ హియర్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇన్ ద డైరెక్షన్ a depolarization occurs from atria towards the ventricle. Atria towards the ventricle. దాన్ని మనము గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చేసినప్పుడు, సో ఐ మీన్ ఆల్వేస్ ద డైరెక్షన్ వుడ్ బి దిస్ వే, this way and this way, exactly at 59. So the depolarization will be towards this side. Suppose for example, ఇక్కడ ఏముంటుంది, హార్ట్లో రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ దిస్ సైడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఉంటుంది. సపోజ్ రైట్ వెంట్రికల్ ద మజిల్ సైజ్ is increased, then what happens to the normal 59 degree? The normal 59 degree becomes 45, which indicates the right ventricular hypertrophy of the heart. Okay, right ventricular hypertrophy of the heart. In the same way, if the deviation and increases, that will towards 60 and above, that indicates left ventricular hypertrophy. So this mean deviation or axis edaithe undo, so this is very very important, very crucial. The normal is 59 degrees. On this basis all the diseases can be assessed. Am I right?
Okay, this will come under vector. Vector was taught to you already, right? Vector, axis deviation and all are there. So that is what I want to mention. Now we'll see the diseases. Please sit down. Myocardial infarction. Have you all ever heard the word in myocardial infarction? In short, it is called MI. What is MI? What will be the symptoms of the MI? What are the symptoms of the MI? Chala chest pain untundi kada. Severe pain will be there. What is the time now? Listen, from namaz ku gaye. Every day, every time this will be there. Only Friday. Means that is my day only. Chalo, come in. You should tell me, okay? You are going for namaz, you inform me so that I can allow you. Otherwise, I'll make you stand you outside. Amma, tell me what I am telling you. Severe chest pain ఉంటుంది myocardial infarction. There are the difference between myocardial infarction and angina pectoris రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి. I tell you the difference. First myocardial infarction లో చూడండి what happens to the ST segment nana. This is a normal ECG. There will be elevation of the ST segment. Immediately ST segment lo elevation untundi. After one day the elevation will be like this. After weeks it will be like this. After months it will be like this. What is this? Not only ST segment, T inversion and Q wave all have become, they have totally changed. T wave inversion, ST segment elevation and ST segment depression on the site of the infarction. What is the meaning of the infarction? Infarction is the condition where there is ischemia. There is no blood supply to the muscle of the heart. Underlying that particular place, you can see these kind of the changes in the heart. Am I right? You will write in the exam. What are the changes in ST segment? Elevation, ST elevation, and is one of the major proper indication for the myocardial infarction. Okay, so in myocardial infarction lo ST segment elevation undanukunnam kada. The occlusion of the coronary artery which causes myocardial hypoxia, that causes accumulation of P factor. This is called substance P, which produce the pain, that producing the angina pectoris is a condition. Okay, myocardial infarction, prolonged, severe, irreversible death of the myocardial cells called MI, myocardial infarction. ST segment చూడండి ఏమైంది, ST segment elevate అయిపోయింది, elevated ST segment and the larger peaked T waves in early stages. ST segment elevation and ST segment is seen in the leads overlying the area of the infarct. ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్కడైతే infarct ఉందో, where there is an infarct, there you can see the ST segment elevation and a depression of the ST segment in the and reciprocal leads. అంటే వేరే దగ్గరనేమో ST segment depression ఉంటుంది and infarct దగ్గర elevation of the ST segment ఉంటుంది. So this could be seen in the posterior or inferior myocardial infarction. Changes would be L2, L3 and AVF. ఇక్కడ changes ఉంటాయి. Anterior MI లో changes ఎక్కడ ఉంటాయి? Changes in the L1, AVL, V3 to V5. Septal myocardial infarction, changes could be seen in the V1, V2, V3. You have different leads, right? Bipolar leads, chest leads, limb leads. So ఈ ఏరియాస్లో మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఏరియాలో యాంటీరియర్ మయోకార్డియల్లో అక్కడ ఆ ఏరియాస్లో సెప్టల్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్లో ఈ V1, V2, V3 ఎక్కడైతే పెడతామో అక్కడ సో చేంజెస్ వుడ్ బి దేర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది ST segment. If you say clear, then I can go for the next slide. Clear? Particularly boys. Right. Angina. What is angina? Chest pain, yeah. Ikkada angina lo emundi? What happened in the angina? During the pain episodes, see the
normal. This is a normal ECG. ST segment return to normal when pain disappear. ఇక్కడ ఉంటుంది పెయిన్. ST segment elevation కాదు, ST segment depression. ST segment depression. ST segment depression and is developed in the angina. Elevation emo myocardial infarction, depression emo angina. Later it will come back to normal when the pain disappears. If you are treated, pain will disappear. Appudu normal ECG vachestundi. Yeah? Say yeah? Clear? So we have done two things, myocardial infarction and angina. మనము సినిమాస్లో చూస్తాం, మూవీస్లో ఏంటంటే ఒక పేషెంట్ సివియర్ ఉంటాడు, టీవీలో ఒక లైన్ వస్తుంది. Line will be. What is the indication of that line? Sorry? Death, which confirms the death. Scientifically, what do you call it? Asystole. దాన్ని మనం ఏమంటాము? Yeah, flat line on the ECG which confirms the death is called asystole. We have seen many times, right, in the movies. Okay, asystole. Now coming to heart block. This is very important theory question also. Heart block is an important theory question. Myocardial infarction, angina are the short answers. Angina is a 3-mark answer. Myocardial infarction is a 5-mark answer. Heart block also a 5-mark question. Heart block, two types of the blocks are there. Anybody, what is the meaning of the block? Something will block the conduction of the impulses from SA node to AV node to other further part of the ventricular musculature. Avuna? Avuna? So from AV node to ventricle is of two types, incomplete heart block and complete heart block. The complete heart block is called 3rd degree heart block. That means there are 3-degree heart block, 1st degree, 2nd degree, 3rd degree. 3 degrees of the heart blocks are there. So ikkada 1st degree lo emaindi PR interval prolong అయిపోయింది, characterized by prolonged PR interval, characteristically seen in athletes. They are usually asymptomatic. Even though PR interval is more, they can't recognize you. They never find it. They have the prolonged interval. So this is the 1st degree heart block is indicated by prolongation of the PR interval. For example, digitalis toxicity. What is the example, ma? Toxicity. Digitalis ane drug ichamanko, so which causes toxicity to the body, to the heart, and producing the 1st degree heart block. Okay, now yeah, if you say yes, I can go for the next one. Everyone, especially boys, what is 2nd degree? Type 2 heart block, 2nd degree heart block. It is of Mobis type 2. అంటే ఇందులో 2 ఉంటాయి, ఏం లేదన్న. మొబీస్ టైప్ 2 అంటే 2:1 3:1 బ్లాక్ అంటాం దాన్ని. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? 2:1 3:1 అంటే ఏం లేదన్న. ఇక్కడ 2:1 3:1 అంటే ఇక్కడ 3:1 అంటే 3 స్కిప్ అయి ఒక ఈసీజీ ఫామ్ అవుతుంది. 2:1 2 స్కిప్ అయి ఒక ఈసీజీ ఫామ్ అవడాన్ని 2:1 బ్లాక్ అండ్ 3:1 బ్లాక్ అంటాం. దాన్ని మనము మొబిస్ టైప్ 2. ఫర్ ఎవ్రీ 2 peaks 1 QRS complex is formed. 3:1 for every 3 P waves 1 QRS complex is formed. Okay, 2, 3 or 4 impulses are conducted. So the same thing I told you, as a result QRS complex appears 1 in 2, 3 or 4 beats. So occasional failure of impulse conduction results in an atrioventricular ratio of 6:5 or 8:7. PR interval remain constant. PR interval remain constant. ఇక్కడ మనము PR interval గురించి మాట్లాడట్లేము. We are talking about and P wave, how many QRS complex? For every 2 P wave 1 QRS, for every 3 P wave 1 QRS, 2:1. 2:1 block is what? Every 2 P wave 1 QRS complex is forming. So this is called 2nd degree heart block. What is this? 2nd degree heart block. Block
If there is a block, no conduction of the impulse, heart will stop if you don't treat them. ఓకే, మనము మన ఇండ్లలో అంటే ఇన్ అవర్ హౌసెస్ దీన్ని మనం ఏమంటే స్టంటేషిర్ అంట. స్టంటెడ్ ఆఫ్టర్ ద బ్లాక్ ఐడెంటిఫికేషన్ దే గో ఫర్ ది స్టంట్. స్టంట్ ఈజ్ ఏ ప్రొసీజర్ వేర్ దే క్లియర్ ద బ్లాక్. Isn't it? Everyone? Right. Now we go for the next one. Third degree block. What is the third degree block, Nana? Complete heart block. Atrial impulses do not reach the ventricle at all. See the ECG. ECG ఎలా ఉందో చూడండి. It is a complete heart block, third degree heart block. దీన్నే Stokes Adams syndrome, 3-mark answer nana. 3-mark answer, Stokes-Adams syndrome or third degree heart block or complete heart block. ఏమవుతుంది? Conduction of the impulses from atria to the ventricle is completely blocked or interrupted. Ventricles only are the source for the generation of the impulses. With what is the rate of the generating of the impulses? 15 to 20 per minute, which is insufficient for pumping of the heart, decreases cardiac output, cerebral ischemia causes no blood supply to the brain, fainting attacks. Treatment is artificial pacemaker. They keep the pacemakers, okay, then only, and blood can be conducted with the help of the artificial pacemaker. So 1 3-mark answer we have learned. What is it? Stokes-Adams syndrome. దీన్నే మనం ఏమంటున్నాము? Third degree heart block and also called complete. Till now, first degree, second degree are different. Okay, incomplete. They come under what category? Incomplete heart block. This is what? Complete heart block. Boys, okay? Is that okay? Right. ఇక్కడ చూడండి, this is a different one. ఇక్కడ ఏం లేదు, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఇది. And what happens from atria to the ventricle, SA node to AV node, ఇది SA node. SA node will be somewhere, and AV node to bundle office to bundle branch. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, and the depolarization not going down, but few fibers, few collaterals, they depolarize. Akkade short current will form and akkade depolarization jarugutundi. Depolarization in a local area in the region of the atria, okay, beside the AV node. ఆ AV node పక్కకో అక్కడే depolarization జరగడాన్ని మనం ఏమంటాం? what we call retrograde conduction of the bundle his circus. దీన్ని మనము circus movements and these movements are called what ma? Circus movements అంటాము. Okay, this is one of the condition where the action potential is not going away in a smooth manner, and so there a particular atria, particular ventricular region is depolarizes there itself. Okay, so this is one of the abnormality. Now coming to the other part called other disease known as Wolff-Parkinson-White syndrome. What is the name of the syndrome, Nana? Yeah, so Wolff-Parkinson-White syndrome లో ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ నార్మల్ ఈసీజీ. ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ జరిగాయి? Wolff-Parkinson syndrome లో కండక్షన్ పాత్వే ఏమైంది? వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ యు అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఈసీజీ? ఏమైందమ్మా? వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? Aberrant pathway, a bundle of Kent exists between atria and ventricle, which transmit pulse faster than transmission through the AV node. Ventricle is excited early. Ventricle alone excited early, not the atria. There is a Kent. Kent exists. A small, bridge-like structure exists between atria and ventricle. Small bundle of this Kent transmitting the impulses very fast. So changes on the ECG or PR interval is shortened.
Okay, instead of PR interval becomes shortened and PJ interval is normal, and widening of the QRS complex. These are the changes that are seen in the Wolff-Parkinson-White syndrome. What is the name of the syndrome? Parkinson-White syndrome is a syndrome. It is also a 3-mark answer, not 5-mark answer even. Shortening of the P wave and what is called interval QRS complex will become widen. Stokes-Adams syndrome, already I told you, I don't want to talk about the symptoms, where does it occur, what is the rate of the impulse per minute and all, I am not interested. I want to correlate only with the ECG. That is what my today's part. Okay. So, arrhythmia. What is the meaning of arrhythmia? Heart beats with a rhythm. If the rhythm is lost, you call it as arrhythmia. That means what? Abnormal or irregular heart rate. What is a normal heart rate? 72? 72? Yeah, 72, 150 amma. 72 చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాము. But now we are calling it is equal to pulse 60 to 90 clinically. క్లినికల్ టర్మ్స్లో మాట్లాడేయాలంటే 60 to 90 అని చెప్పాలి. Am I right? Okay. So now arrhythmia, atrial ventricular extrasystole. Due to atrial ventricular extrasystole, ectopic focus, premature beats will form from the atria and from the ventricle. We call them as arrhythmia. The rhythm is lost. Instead of that 72, it may decrease or increase. What are the types of the arrhythmias, Nana? Topic arrhythmia, ectotropic arrhythmia. What are the subdivisions of normotropic arrhythmia? Sinus tachycardia, sinus bradycardia, sinus arrhythmia. What is ectopic arrhythmia? Heart block, extrasystole, proximal tachycardia, others. What comes under others? Atrial flutter, atrial fibrillation, ventricular fibrillation. ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ విని ఉంటారు, but these will come under a category of others. What comes under paroxysmal tachycardia? Atrial, AV nodal, circus movement. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా, that is what circus movement. Wolff-Parkinson-White syndrome, Lon-Ganong-Levine syndrome, ventricular. Extrasystole, atrial, AV nodal, ventricular systole. Extrasystole అంటే contraction of the ventricle extraగా జరగడాన్ని extrasystole అంటారు. Block, how many blocks are there? Sino-aortic block, atrioventricular block. So atrioventricular block is of two types. One is incomplete heart block, the other one is complete or third degree heart block. What are there under third degree heart block? AV nodal block and infranodal block. What will come under incomplete heart block? First degree heart block, second degree heart block, Wenckebach phenomenon, bundle branch block. This is all the category or classification of the arrhythmia. Now the question is, what is arrhythmia? Right. Okay. Heart rate ento cheppanu kada. What is the normal heart rate? Clinically మనం చిన్నప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే 72, which is judging the pulse తో కోరిలేట్ చేసుకుంటాము. సో ఇఫ్ దట్ బికమ్స్ ఇర్రెగ్యులర్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అరిథిమియా. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ అంటే బ్లాక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఆల్రెడీ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది హార్ట్ బ్లాక్స్. దీస్ ఆర్ అరిథిమియా. Suppose the same question comes in the examination, what is the pathophysiology of the arrhythmia అంటాడు. ఏం రాస్తారు? మొన్న కూడా వచ్చింది ప్యాథోఫిజియాలజీ. యూ డింట్ రైట్ ఎట్ ఆల్. ప్యాథోఫిజియాలజీ అంటే ఏంటో ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయినారు. మీరు ఎగ్జామ్లో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సంథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ గెటింగ్ ద మార్క్స్ కదా. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దాట్? మీకు తెలియనప్పుడు వేరే వాళ్ళని అడగడంలో తప్పేంటి? समझ में आ गए क्या बोले मैं? समझ में नहीं आए? If you don't know something, you can ask no how to score the marks. Yeah? అడగరు ఎందుకు అడగరో తెలీదు.
అడగాలి. ఓకే, ఎలా స్కోర్ చేయాలి అండ్ ఏం చేయాలి, మార్క్స్ ఎలా వస్తాయని కనుక్కోవాలి. ఇక చూడండి అన్న, ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సైనస్ అరిథీమియా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైనస్ అరిథీమియా? సైనస్ అరిథీమియా, ఇన్స్పిరేషన్లో రిథమ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఎక్స్పిరేషన్లో రిథమ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. హార్ట్ రిథమ్ నార్మల్గా వెన్ యూ ఇన్స్పైర్ ద రిథమ్ విల్ బి డిఫరెంట్, వెన్ యూ ఎక్స్పైర్ the rhythm is different. Is known as what? Sinus arrhythmia. What happens in inspiration, nana? Intrathoracic pressure decreases, increasing lung volume, increasing venous return, stimulation of stretch receptors in lung. Also Bain bridge reflex is initiated, vagal efferents impulses are generated, inhibition of vasomotor area which increases the heart rate with the Bain bridge reflex. We'll talk about the Bain bridge reflex later. When I'm talking about blood pressure, I'll tell the Bain bridge reflex. Ela perigindi heart rate, how the heart rate is increased? How does the heart rate increase here? Decrease in the intrathoracic pressure, increase in the lung volume, increase in the venous return, Bain bridge reflex, stimulation of stretch receptors in the lung, vagal efferent impulses, inhibition of vasodilator area which is present in the medulla oblongata. All these factors causes increase in the heart rate. Opposite effects are decreases the heart rate. Come on, what are those? Instead of decrease in the intrathoracic pressure, what happens in expiration? Increase in the intrathoracic pressure, decrease in the venous return, no Bain bridge reflex, decrease in the lung volume, no stimulation of stretch receptors in the lungs, no vagal stimulation, no inhibition of vasodilator area, causing decrease in the heart rate. So with the normal inspiration, heart rate varies. With a normal expiration also, heart rate varies. It is known as sinus arrhythmia. 3-mark answer. Sinus arrhythmia is a 3-mark answer. Ikkada undi definition. Okay, sinus arrhythmia and heart rate varies with the respiratory cycle. During inspiration, heart rate increases. During expiration, heart rate decreases. In ECG, PR interval varies during various phases of the respiration. What happens to RR interval? RR interval becomes shortened during inspiration and lengthened during expiration. What is the use of RR interval? RR interval, the distance between one R to the other R, is used for counting of your heart rate, calculating your heart rate. So it is quite related, closely associated with your respiration, is known as sinus arrhythmia. Sinus arrhythmia. Okay, just write what its association with the respiratory cycle is known as sinus arrhythmia. Now ECG changes under electrolyte imbalance. What are electrolytes? Sodium, potassium, calcium, magnesium, bicarbonate, all are electrolytes. Correct? So ikkada hyperkalemia. What is the meaning of hyperkalemia? Sodium, potassium. Hyperpotassium causing tall T wave. Ikkada diagram miss ayindi. Prolonged PR interval, P wave disappear, widening of the QRS complex are the symptoms of the hyperkalemia. Body lo potassium level perigindi, which is directly acting over the heart, reflected in the ECG. Electrolyte balance takvindi, దీన్ని చూసి ఇమ్మీడియట్ గా చెప్పొచ్చు ఎలక్ట్రోలైట్స్ కావాలి. సప్లై ది పొటాషియం, give the potassium. Doctor will give the potassium supplements or electrolytes తీసుకోవాలి, electrolyte powder రాస్తాడు. Electrolytes are deficient in your body. Okay, hyperkalemia. The next one, hypokalemia. ఏమవుతుందన్నా? Slight T wave flattening, T wave flat అయిపోయింది అక్కడ. ST depression with the prominent, U wave general గా ఉండదు, U wave will become prominent general గా. అండ్ PQRST మాత్రమే ఉంటాయి. P కొంచెమే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ.
but ikkada this will become prominent is the indication for what? Which one? Tell me what you didn't understand. What is there in this? Hyperkalemia. Meaning of the hyperkalemia? Increased potassium concentration in the body. Avuna? When the potassium concentration, can you tell one example where the potassium concentration is more in the body? Acha, I told you the explanation wrong, I think. The potassium concentration, where it become more? Coconut water తీసుకున్నారు అనుకోండి, potassium content will be more, which acts directly over the. ఎందుకు కోకోనట్ వాటర్ తాగమంటారు? అమ్మ కోకోనట్ వాటర్ తాగండి, మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి కోకోనట్ వాటర్ ఎందుకు తాగమంటారు? పొటాషియం కంటెంట్ డిక్రీజ్ అయితే తాగమంటారు. అవునా? వాట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఫర్ ది పొటాషియం కంటెంట్ డిక్రీజ్? This is what the indication where U wave will become prominent, ST depression will be the prominent, and slight T wave flattening will be there. దీంతో కోకోనట్ వాటర్ తాగండి అని చెప్తారు. అంటే పొటాషియం కంటెంట్ తక్కువైందని చెప్తారు. Am I right? Okay. Now, and what are the indication for hyperkalemia? Hyperkalemiaలో tall T waves undi, prolonged PR interval undi, P wave disappear. P wave లేదు, there is no P wave at all. Widening of the QRS complex undi. Okay, so అప్పుడు ఏమైంది అంటే hyperkalemia ఉంది, బాడీలో more potassium content. More potassium is not good. More potassium is not good. Less potassium is also not good. Levels to be maintained. Every sodium level means level only. That's all. Potassium means level. Range means range only. No increase or no decrease. ఇవన్నీ ఎప్పటి వరకు బాగుంటాయి తెలుసా? Okay, till the age of 40 all will be in a normal range. After the 40 nothing will be in a normal range, all will alter. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే we should maintain our body by doing regular exercise, proper diet, వీటితోని రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 40 వరకు మాత్రమే. ఆఫ్టర్ 40 even BP, your sugar, your cholesterol, all will alter, may decrease or may increase depending upon the body condition. Okay, so this is about hypokalemia. Now we'll go for the another one. So the another one, what is that? Hypercalcemia. ఏమైంది హైపర్కాల్సిమియాలో? QT ఇంటర్వెల్ ఏమైందమ్మా? QT ఇంటర్వెల్ నార్మల్గా అలా ఉంటుంది. QT ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ చూడండి, షార్టనింగ్ ఆఫ్ ది QT ఇంటర్వెల్ అయింది. హైపోకాల్సిమియాలో ప్రొలాంగ్డ్ QT ఇంటర్వెల్. QT